It's another day ni kukumbushe kwamba President William Ruto atakuongoza for 10 years. Kwa sababu kuna watu nasikia wakisema kwamba Ruto hatachaguliwa tena, and here is my reasoning. We are 3 years to the 2027 election. 3 years. Na wale watu wenye Raila ako nao, kwa sababu Raila ndiye tu mtu ako na kichwa mzuri mwenye anaweza face William Ruto in the 2027 election. Wale watu Raila Odinga ameshika kwa mkono na anaamini kwamba hao hata akifanya aje, hata akiwa kiwete ama ashindwe kuongea, akose kuomba vote lazima watampatia, is the Luo's votes, and that is the Luo Nyanza peke yao. You cannot tell me that he has the canvas, because we don't know in 2027 labda Kalonzo atajigagatia aseme hapana, I cannot come for the 4th time, I look stupid, siwezi kaa nje ya serikali for the 4th time, nitakaa mjinga, na yenyewe atakaa mjinga. You cannot say that akona Waluya, because the Luyas already tunajua wako kwa serikali. Mudavadi wako kwa serikali, you all know, tuko na speaker Wetangula, wote wako kwa serikali. Which is the other Luya that can be able to change the Luyas votes? Huyo mwenye unafikiria hawezi. So of course, even if William Ruto doesn't have the whole 100% of the Luyas, at least he has 20% or 30%, and that's what he needs in that region. Okay, nimeongea kuhusu Raila sana because he's the only candidate mwenye naamini anaweza face Ruto na kukue na possibility ya kumtoa, assuming that atakuwa amefanya the worst in government. Okay, so let's go to Ruto. Under no circumstance, whether in your dreams or in whatever drug you will have used, should you ever imagine that Wakalenjin watawai wacha President William Ruto the same way and in the same magnitude that the Luos never leave Raila Odinga. Even the Kalenjins will never leave William Ruto. Wanaacha Ruto waenda wapi? Think about a Kalenjin leader mwenye tuko naye national. You know, mmezoea kusema ati Wakikuyu hawana national leader, sijui Gachagua is underrated, sijui watu hawapendi Gachagua. Now let's go to Kalenjins. Who is that national figure that can compete with William Ruto? Wacha sasa kwa votes, hata online kusema I am the kingpin. Have you ever heard? So the Kalenjin nation already has sold its loyalty, has given its loyalty for free to President William Ruto. So we can say tukiingia 2027, even if we do not know the results, Ruto will have the Kalenjin's votes and Raila will have the Luo's votes. Now, ukweli wa mambo ni kwamba ile kitu watu inafanya waseme ati Ruto hatapita ni kwa sababu ati Mount Kenya iko divided, na Mount Kenya ndo ilipatia Ruto zile kura nyingi zenye zilifanya ashinde. And now we think that because Mount Kenya has started making noise that we feel insecure, or they do not even know who is the kingpin, whether it's Gachagua, whether it's Nyoro, whether it's who, whether it's Wamushomba, sijui nani, they do not know whether it is Maina Jenga, hawajui, wamechanganyikiwa. But you see, the person who will win Mount Kenya is most possibly the person who will win Uhuru's heart, or if the president will be able to silence Uhuru, the person who will win, the person mwenye atakuwa mkubwa katika Mount Kenya, ama mwenye ataconvince watu wengi Mount Kenya. You see, Uhuru, even after being the president, even after him having all the resources, all the presidential resources, all the state resources, alishindwa kutafutia Raila kura Mount Kenya kwa sababu alishindwa kuconvince watu wengi in that particular region. Now, let's talk about people with influence in Mount Kenya. Sai, let me give credit to President Uhuru Kenyatta, the former president, kwa sababu at least when the president William Ruto, the current president, goes wrong, watu wanasema na Uhuru amesema. So, what if the president William Ruto makes peace with Uhuru Kenyatta? What will happen? Two things will happen. Number one, the Mount Kenya will no longer be
divided, because nobody else in Mount Kenya has the capacity to divide Mount Kenya. Not even Gachagua mwenye ni deputy president sahi, apart from Uhuru Kenyatta. Any other party, any other person, hakuna mwenye anaweza divide Mount Kenya. And it's Uhuru not because he has the political muscle, but because he has money, and money is everything. Okay? So in any event that President Uhuru Kenyatta na President William Ruto wakae kwa meza wasikizane, then hizo kura zishaendea Ruto. Whether atuue sisi wote Kenya ama atufanye nini, hizo kura zote za Mount Kenya tunamrushia, kwa sababu zenye zitaendea Raila ni kura mbili tu za Jeremiah Kioni, kwa sababu watasikia uchungu kwenda saidi ya Ruto. Na hata ya kigongwa ngumi mzuri ya tumbo, awangwe ngumi mzuri ya tumbo, atakuwa saidi ya Ruto. Nobody else will vote for him because even Martha Karua hapendi Raila Odinga. You all know that. Sijui mlimuona mara ya mwisho lini wakiwa na Raila. So in all signs zinaonyesha kwamba if only Uhuru anaweza nyamaza aondoke politics, or Uhuru aongee, lakini aongee akiwa saidi ya Ruto, Mount Kenya belongs to Mugathe William Ruto. If you think that's not possible, I want to make you aware that Jubilee imehamishia ofisi yao karibu na State House. That's according to an analysis yenye niliona kwa David Wafula, my very good friend. Na anasema kwamba the reason why ofisi ya Jubilee ilipelekwa karibu na State House is because there are some cheeky and some silly businesses that probably Jubilee is planning to do with the government, and Azimio is not supposed to know. You know, they want to run away from any surveillance, any possibility of Azimio knowing that Jubilee is transacting with the government, and there is a high possibility of that. If that is the case, in fact, ameongeza anasema kwamba karibu na State House ni convenient na Uhuru kwa sababu ni karibu na nyumbani kwa Uhuru, so it will be easy for Uhuru to come from the house, anaingia State House, akitoka State House anapitia kwa ofisi yake. Last but not least, kuna video nilifanya jana na nikapost on my YouTube channel, nikawaambia kwamba kuna a position of the chairman of the African Union ambayo candidates ni wawili from Kenya. Ama wale wenye wako interested kutoka Kenya ni wawili. Number one is Raila Odinga, and number two is Uhuru Kenyatta. The person mwenye anafaa kuchagua huyo chairman anafaa kuwa William Ruto, the president representing Kenya. Do you think William Ruto can propose Raila Odinga to be the chairman of the African Union? So which means that Ruto proposed Raila Odinga to be his boss, because the chairman of the African Union represents the Africans, or he represents a nation. Ruto, as the president of Kenya, only represents a small region called Kenya. You think Ruto can promote Raila to become his boss after kusumbuana hivyo? I know politics hainanga enemies, but you think that is possible? Oh, umesema ni impossible. But it is possible for him to promote Uhuru Kenyatta, because he has been his boss and he knows the capacity of this boss, and he also, if he nominates Uhuru Kenyatta to be his boss, then even though the African Union chairman is not supposed to play politics locally and is not supposed to take any political side locally, just nominating him will gaslight Mount Kenya and will excite Mount Kenyans to have an implied debt, ama debt ya kujisikia tu ni vizuri tumpatie votes kwa sababu amechagua kijana wetu kuwa the African Union president. Whether he nominates him na succeed kukua AU chairman, ama nominate na akose kusucceed, at least wewe Ruto ulikuwa umefanya kazi yako. So Mount Kenya will have a debt to pay to President William Ruto. So I don't know why you think that President William Ruto hatarudi tena to his position, but I think you're living in denial of facts, because all facts zinaonyesha kwamba William Ruto will be elected for the second term, because we do not have a reasonable candidate mwenye anaweza pigana na yeye. That candidate should be ready by now.
We do not have a reasonable Kikuyu candidate for president, because even Kikuyus don't want to see a Kikuyu there fighting for the presidency. We do not have a reasonable Kamba. Kalonzo has never been serious. He has never convinced you to be serious. We do not have a reasonable Luya. Luyas have never been serious. They have never had their kingpin. Up to now, munasema they are sharing equal powers between Wetangula and Mudavadi. Nonsense. They cannot give us a candidate, and even if you choose Mudavadi, Ford Kenya watakubali, Wetangula atakataa kwa sababu he feels he is the boss. Even if you choose Wetangula, Mudavadi hatakubali. No, I look more, huwa wanasema Mudavadi looks more presidential juu ni mkubwa. Okay? So, okay, sijabakisha mahali, ni Raila tu, and Raila ni the usuals tu. Hata akishinda, kama ni kuibiwa, huwa anaibiwa, ataibiwa tu, atanyang'anywa tu. So in 2027 hata hakuna haja ya kuamka kwenda kufanya election, because you already know the winner. Maybe uende ukachague MCA wako, because even the MP sioni kama uko na nguvu ya kuchagua. Anyway guys, ni subscribe kwa YouTube channel yangu Kim Explains for long videos. Asanti.